from the newspaper Novedades, which was the newspaper of the president. Pidieron a un hermano mío que pasara a la pista. A brother of mine asked that I pass to the floor. Él había llegado a recibirme, le dijeron que pasara a la pista. He had come to receive me and he asked me to go to the floor. Y tenía un niño pequeñito. And there was a little boy. Me pidieron que lo cargara. And he asked me to carry him. Y me tomaron foto. And they took pictures of him. Al día siguiente, bueno, pasé migración, aduana, todo rapidísimo. I got through immigration, customs, everything super fast. Todo fácil. Everything was easy. Al día siguiente, en el periódico, en primera página, the next day on the newspaper, on the front mi page, foto con el niño. Was my picture with the kid. Y como pie de foto, regresa el calumniador. And it said the calumniador. El que dice cosas falsas de otra persona. ¿Cosa qué? Calumniador, mentiroso. Okay. The liar has returned. Regresa al país en paz y tranquilidad. I returned to the country in peace and tranquility. El sacerdote que ha manchado sus hábitos por su mentira. It said the priest had left his habits of lying. Llegaron hasta acusarme de traidor a la patria. They called me a traitor of the country. Yo no hablé contra la patria. I hadn't fought against the country. Yo hablé contra el presidente, que es diferente. I had fought against the president, which is different. Todos los días insultos. Every day there were insults. Y tenía que cuidarme mucho cuando iba a hablar con Marcos, por si me seguían, ¿no? And I had to be really careful when I went to speak with Marcus in case they were following me. Me enseñaron a detectar cuando te siguen. They taught me how to tell when they're following you. 2 veces detecté que venían detrás de mí. And 2 different times I realized that I was being followed. Los de seguridad del Estado. Those from the security of the state. Yo de adolescente, when there was a young person, hice muchas locuras con el automóvil. I did a lot of crazy things with the car. Estaba en el semáforo, llegaba un amigo. I was in the stoplight and a friend arrived. Aceleraba. I sped up. Invitándolo a que corriéramos. I stepped on the gas and invited him to race. Se ponía en verde el semáforo y salíamos disparados a ver quién llegaba primero al siguiente semáforo. When the light turned green, we were off like a shot to see who could arrive at the next light. Intentábamos ver quién podía levantar en 2 llantas al vehículo. We were seeing who could turn the car into 2 wheels. Hice mucha locura. And many other crazy things. En esta época ya no las hacía. And these days I wasn't doing things like Pero that. me quedó la pericia en el automóvil. But I still had enthusiasm in a car. 2 veces me pasó lo siguiente, me vienen siguiendo. 2 different times they came following me. Y al llegar al semáforo, se pone en rojo para mí. And when I arrived at the stop, and when I had passed the stoplight, it turned red for me. En verde para los que están enfrente. Or it turned green when I was in front. Entonces, acelero a fondo. And so I would speed up. Y paso por delante de los que están cruzando. And go around those who were crossing. Los de la seguridad del Estado ya no pueden pasar porque están en rojo y están pasando los vehículos. And so now the people from the state security can't cross because the light's red and there are cars crossing. Entonces yo tenía 1.5 minutos. I had a minute and a half para huir. To run away. Aceleré a fondo y me escapé. And so I sped up and escaped. Yo ya no vivía con los jesuitas. I didn't return to the Jesuits. Yo tuve que pasar a una casa de seguridad. Or to the Jesuit house. I had to go to a safe house. La casa de seguridad es la casa en que uno vive con una familia. A safe house is a place where I lived with a family. Y solo sale para reuniones muy importantes. And I only left to do very important things. Lo más disfrazado posible. In elaborate costumes. Entonces yo seguí trabajando al final de esa forma. And so in the end I was working in this way. Pero 2 veces me capté que me capturaran por la operación que hice ahí de pasarme por delante de los vehículos a toda velocidad. And twice I escaped capture by doing this fancy maneuver in the car that I mentioned. Quiero contarles que el presidente norteamericano Jimmy Carter. I want to tell you that the U.S. President Jimmy Carter cortó pocos meses después la ayuda militar al presidente Somoza. Cut a few months of military support to the Somoza dictator. Pocos meses después, nuestros compañeros derrotaron al ejército Somoza. And a few months later, the FSLN defeated the Somoza army. Y nosotros pudimos triunfar venciendo al ejército Somoza y Somoza tuvo que huir en su avión hacia Miami a buscar protección allá. So the FSLN was able to defeat the Somoza army,
and Somoza had to flee in an airplane to Miami to seek protection. Muy tempranito en mi cama escuché que Somoza ya había dejado el país. Very early in the morning, I was in my bed and I learned that Somoza had Me left the llené country. de una felicidad inmensa. It filled me with an immense joy. 45 años con Somoza en Nicaragua. After 45 years with Somoza in 3 Nicaragua, Somozas. 3 Somozas. 1, Y 2, ahora 3. ya no hay Somoza en Nicaragua. And I thought, now there are no Somozas in Entonces, por el Nicaragua. entusiasmo hice dos cosas que no fueron muy correctas. In my enthusiasm, I did 2 things that weren't exactly correct. Primero, yo estoy en pijama en mi cama So I'm in my pajamas in my bed. y tengo una ametralladora al lado de la cama. Una qué? Una ametralladora. Un fusil ametralladora. Oh, I had a machine gun next to my bed. Salgo en pijama a la calle. In pajamas, I ran out into the street. Primera cosa incorrecta, yo en la calle en pijama, So that was the first incorrect thing, is I was in the street in pajamas. gritando ¡Viva la revolución sandinista! I was shouting, long live the Sandinista Nosotros todos revolution. lo celebramos con cohetes. Con cohetes, pum, pum. We celebrated with fireworks. No tenía cohetes, I didn't have any fireworks. entonces usaba mi ametralladora. And so I used my machine gun. ¡Viva la revolución! Long live the revolution. Luego tiraba una ráfaga, ta, 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 ta. I shot off a whole clip. Con peligro de que hubiera algún soldado de la guardia que viviera en el vecindario, And it was possible that someone from the guard could have seen me in the que me neighborhood viera y saliera a matarme. and could have come and shot me. Pero bueno, estaba tan feliz que hice esas dos cosas. But I was so happy that I did these 2 Salir en things. pijama y gritar en la calle. I was in pajamas and yelling in the street. Bueno, tuve en un día siguiente la gran alegría de ver entrar en el techo de autobuses a los guerrilleros que venían de las montañas. And the next day I saw coming in on top of buses the guerrillas who had been in the mountains. Algunos de los que se fueron a la guerrilla ya no los pude ver. Some of those who had left to go fight, I didn't see again. No sabía si estaban vivos o muertos. I didn't know if they were alive or dead. De repente veo algunos de ellos And suddenly I saw some of them en el techo del autobús. on the roofs of these Yo buses. brincaba de alegría saludándolos I was jumping with joy, greeting y ellos them, devolvían el saludo and they returned the greeting. y el saludo de ellos era disparar su fusil tra, 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 tra. And the greeting was to shoot off their guns. Pero ver que estaban vivos y regresaban mis compañeros de la universidad, To see that they were alive, my friends from the los jóvenes university, del movimiento cristiano the que young venían- people from the que Christian venían movement de la lucha. who were coming from the fight. Bueno, los guerrilleros comenzaron, bueno, quiero decir que antes del triunfo se formó el grupo llamado de los 12. Before this, they had formed the group of the 12. Eran 12 personalidades, They were 12 individuals, rector de universidad, the director of the university, el mejor escritor de novelista entonces, the best novelist, un gran abogado de prestigio, a great prestigious lawyer, personas con mucho prestigio, pero que en secreto trabajaban para la revolución. They were people with great privilege and power, but who secretly were fighting for the A mí revolution. me invitaron para que fuera miembro del grupo They had invited me to be a member of the group, y nos pidieron que fuéramos por América Latina buscando apoyo de los presidentes de las repúblicas latinoamericanas. and the plan was to go throughout Latin America looking for support from the presidents of different Latin American countries. Y conseguimos muchísimo. ¿Sí? We got a lot of Porque support. Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, Perez, the president of Venezuela, nos daba $100,000 mensuales, gave us $6,000 per month, que equivaldrían ahora a $500,000. por which cambio. today would be like $500,000. Nos dijo, vayan por el Caribe también, vayan a hablar con los presidentes del Caribe. We went to talk to the Caribbean presidents, Pero las comunicaciones son muy difíciles ahí. and the communication was very difficult there. Les presto mi avión presidencial para que vayan al Caribe. Les presto mi avión presidencial para que vayan al Caribe. Dice que- Carlos Andrés Pérez. Perez, the president of Venezuela, lent us his presidential plane so that we could travel to Y the fuimos al Caribbean. Caribe And so we went to the en el Caribbean avión del presidente de Venezuela. in the Venezuelan president's plane. Con esos $100,000 compramos armas With these $6,000, we bought weapons. y las mandamos a Panamá. We sent them to Panama. También habíamos conquistado al presidente de Panamá, Omar Torrijos. We had also had the friendship of the Él recibía las Panamanian. armas y las enviaba en un avión de la Fuerza Aérea Panameña a Costa Rica. And who sent the assembled weapons in a plane, in a
army plane to Costa Mi Rica grupo también había conquistado el presidente de Costa Rica, because our group had also el gotten the help presidente Carazo. of President Carazo from Costa Rica. Destinó un hangar en el aeropuerto para que ahí bajaran las armas. And there was a hangar in the airport so that he could bring us the weapons. Nuestros guerrilleros llegaban en camiones, And so our guerrillas arrived in cargaban trucks, las armas, loading the weapons, atravesaban el país y la metían por la montaña de Nicaragua. and they traveled the country and brought the weapons to the mountains. O sea, yo estuve consiguiendo apoyo político y militar también, We were getting military and political support. aunque nunca tuve que combatir, sí estuve buscando dinero para las armas de la revolución. Even though I never fought, I was looking for money to get weapons for the revolution. Hacia el final, más o menos de mayo Until the end of May del 79, of 79, nos dijeron ahora vamos a hacer una ofensiva final, desde una invasión desde Costa Rica para terminar con la dictadura. we had planned to do an invasion from the south, from Costa Rica, to end the dictatorship. Queremos que ustedes, los del grupo de los 12, redacten las nuevas leyes de la nueva Nicaragua. And we were asked that the 12 of us, the 12, would write the new laws of Nicaragua. Desde San José de Costa Rica, donde nosotros estábamos, era nuestra base. And that we would do it from San Jose, Costa Rica, which was